ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 559-412-1313 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thwan, what is the interest rate for today? The rate is very good. The rate is super good. Right now, for a 30-year fix, the rate is 2.999%, no cost. And for 15-year fix, it's 2.625%. So once again, 2.999% for 30-year fix and 2.625% for a 15-year fix. No point, no cost, and the requirements is your loan amount has to be between $350,000 to $510,000. And you have good credit score and you have enough equity in the house, 25% equity in the house. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2.99 ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਤਾਂ 2.625 2.625 ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸ਼ਰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 350,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, 25% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 5%। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ $110 ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? Mr. Thwan, he bought house last year in August, and he has down payment 5%, and he's paying $110 per month as the mortgage insurance. If we go for the refinancing, so will he have to pay the $110 mortgage still, or? Yes, because he just bought the house last year, so the equity in the house has not gone up yet. The value of the house has not gone up. The loan that he owes is still the same. So in this case, the equity is still less than 20%. So he still have to pay the PMI. However, the rate has been dropping. And if he tell me the rate, I can tell him if it's worth it, if he can save money by refinancing. How much is your loan amount and the house value? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇ ਸਟਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੁਇਟੀ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਘਟੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ 2,37,000, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 3.75, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਊਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ 300,000. 300,000. Okay. So, Mr. Thwan, the house value is 300,000 and the interest rate is 3.75 and the loan amount is 237. Okay, if the loan amount is 237 and the house value is 300,000, that means he had 20% equity already. Then there will be no PMI, and the rate is even lower now than last year. So let me check the rate for him. I assume that his credit score is good, right? 740 or better. Can you ask him for me? ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 740 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, 775. It's 775, Mr. Thwan.
So I think your case is perfect. You have excellent credit. You have 20% equity in the house. So the rate is actually very good right now. Right now, the best rate I can see is 2.999%, and the cost is around $800 only, and no PMI at all. And the payment is $999. ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2,37,000 ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ 20% ਐਕੁਇਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ $800 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PMI ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ 2.99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ $999 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਣੂਗੀ okay sir, thank you so much. Definitely I will contact with him. ਜੀ thank you very much ਜੀ Thank you. So Mr. Thon, can you explain us what is this mortgage insurance or PMI or how this works? So basically, when you borrow money from someone, the lender wants you to pay back, and the lender wants you to make sure you will pay back. And what happened is, if you buy a house and you don't have equity in it, there's a very high chance that you will let the house foreclose. If the price go down, the lender will lose money. So the lender want to make sure that you are committed. You will stay in the house. You will keep paying them back. So if you buy a house and you make only 3% down or 5% down, your equity in the house is so small, so the home value can drop 10% a year. And if the house value drop like that, people tend to let the house foreclose, and the lender will lose money. So the lender require you to put down 20% equity, 20% down, so that when the house value drop, you won't let it go. So if you buy the house with less than 20% equity, then the lender still lend to you, but they force you to purchase an insurance for them. So with the insurance, we call it mortgage insurance. If you let the house go or foreclose, then the lender will get paid back. The insurance company will pay the lender back. That is why if you down less than 20%, you have to pay an extra $100 or $200 or $300 every month to the insurance company, so that the lender feel comfortable and lend you money. ਯੈਸ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰ 10% ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 10% ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖਰੀਦਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $100 $200 $300 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਡਰ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਥੱਲੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ
how people are responding to this interest rate? Are they going to refinance, or what they are doing? Yeah, right now because the rate is so low right now. So interest rate have dropped in so much. It is so low, and people are refinancing a lot. Loan Factory, we have almost 2,000 transaction, 2,000 application right now. So that to show you that right now at this moment, people are take advantage of the lower rate and refinance so that they can save money. So you should not miss this opportunity because as we all know, stock market, stock price, or the rate keep changing every day. It might go down more, it might go up. And if we don't take advantage of this low rate to refinance and save money, then rate might go up and we will lose this opportunity. And if you talk about $300,000 loan amount, you can save easily $150,000. And that is not a small loan amount. That is not a small amount, right? You can save so much money by simply refinancing, swapping your current loan with a new loan with lower rate. You pay no closing costs and you can save so much money. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਕਰਨ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 25% ਡਾਊਨ ਆ 2.99 ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਸ ਇਟ ਵੀ ਜੇ 5% ਡਾਊਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ that was just my question. So Mr. Thon, he's asking if you're talking about 25% down payment, then the interest rate is 2.99. If he has down payment only 5%, then what will be the interest rate? Everyone is different. If 5% down, I need to know more information. Like what is the loan amount? What is the home value? Is it a refinance or purchase? And what is the credit score? I need more information before I can give an answer. So can you ask what is the loan amount? What is the home value? Is it a refinance or purchase? And what is the credit score? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਲੋਨ ਅਮਾਉਂਟ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਲਾਈਕ 4 ਪਲੱਸ Okay. 420 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕ ਭਾਜੀ ਤੇ Okay. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 780 Okay. ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਟ ਪਰਚੇਜ਼ Okay, purchase and loan amount. Okay, जी ਅਰਾਊਂਡ 4 ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕ जी ज़रूर जी। Mr. Thwan, we have a commercial break and we'll come back after a short commercial break. Then we'll discuss this question. Sure. जी दोस्तों, कमर्शियल ब्रेक तो बाद वापस आके ये गलबात असीं जारी रखते हैं। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ। Yes. So Mr. Thon, the loan amount was 400,000 and the credit score is 780 and this is purchase, not refinance. What is the credit score? Again, I'm sorry. What is the credit score? I cannot hear you. Mr. Thon, credit score is 780. 780. Okay. And this is a 5% down. Yeah. Okay. And the house is in California or Washington? ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? California, Mr. Thon. Fresno. Okay. So, last question. Do you want to pay PMI? If you pay PMI, your rate would be a lot lower. But then if you don't want to pay PMI, the lender will raise the rate. Yeah. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ PMI ਪੇ ਕਰਨੀ But let me ਹੋਵੇ tell you. Okay. The rate is 2.875% for 30-year fix. And there's no point. You get $600 credit back. So the rate is very good right now, under 3%, 2.875% to be accurate. and there is PMI? Yeah, that's about $100 a month. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.85 ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ $600 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਤੇ $100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਈ ਜਸਟ ਕਾਲ ਹਿਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਲ ਟਾਕ ਟੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੀਟੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। Yes, Mr. Thon. Yeah, the rate is good. As you can see, it's under 3% for a purchase. Of course, we have to pay PMI because we down only 5%. But the PMI is not so bad. $100 a month, not so bad. And we're still able to buy a home, only 5% down. So I think this is a good chance to buy a home right now because the rate is so low, the payment is so low. That I mean, this is the best time to go out and buy the house right now, and it's easy to buy a house because of COVID-19. The seller are more motivated to sell the house. So if you have any question about buying a home, want to know the rate, the payment, if you qualify or not, you can call in right now and I can answer your question. ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 509 412 1313 ਜਾਂ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 408 444 9999 408 444 9999। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ, ਹਾਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ does credit score has any effect on the interest rate or the qualification? Credit score affect the qualification or the interest rate? Yeah, credit score is the most important factor that affecting the loans or the rate. So credit score is the most important factor.
If you have low credit score, you cannot even borrow. Like in the past, you you have collection, you have foreclosure, bankruptcy. Those things will affect your credit score and make your score really low. And if your credit score is too low, let's say under 550 points, then you cannot borrow money to buy a home. It's too low, too bad. Nobody wants to lend to you. So if your credit score is low, you cannot even borrow. And if your credit score is higher, then you can borrow and you get better rate. The higher the credit score, the better the rate you can get. And normally 720 is a good credit score. You can get good rate with 720 or higher. Credit score go from 400 to all the way to 850. And normally 720 is a good score and you can get good rate for it. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ 400 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 850 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜੇ 720 ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਮੰਨਦੇ ਆ 720 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ 550 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਪੈਸੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ ਓਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ So, Mr. Thwan, can we predict the market in future, the real estate market? It is very hard to predict. Right now, there's all the states are trying to open up their economy, and as the coronavirus did not spike up, there's no second wave. Then we will see the economy will recover and the future will be better. The home price will not drop in as much. But if we see a second wave of coronavirus, or if the economy got affected so much already, then we will see things get worse. The home price will get lower. So it depends. And right now, I still think that the is 40 million people got unemployed and 4 million people apply for forbearance. So the economy is really bad right now. And that is why personally, I still think that the home price might even go down a little bit more. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੇ COVID-19 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਫੋਰਬੇਰੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ COVID-19 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ COVID-19 ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ people have a question that sometimes some buyer is using 2-3 realtors at the same time. Is it okay to use 2-3 realtors and what do you think? This is a very good question.
it's ethical question too. But then, in my opinion, it is important to get the house that you want at the best possible price. It is the most important item that you are buying in your. So, in my opinion, you should look for a very good realtor that you can trust and you can work with. A good realtor that can find a good home for you at a good price. So if you work with someone, a realtor, and you don't feel comfortable, you think he's not good, then you should change realtor. Do not stick with the realtor that's not good or um, you don't get along well. And feel free to use 2 or 3 realtor. You can, as long as you tell them upfront that you're looking to buy a house, you need someone, you need a good house, and if they are active, if they are always stay on top, they know which house will be on the market soonest. They know how to negotiate the price and help you buy the house at the lowest cost. Then you should go with that person. So it's okay to have them compete, have more than one person to help you looking for house. I know that, of course, there are some good and bad realtor out there. Some, will work really hard for you and try to help you get the house. But sometimes you got a bad realtor, the one that are too busy or too lazy and are not really spending time to help you. Then you should not rely on that person alone. You should try to get someone else helping you. So it's case by case, and you should do whatever best for you. As long as you make it clear to the realtor that they need to help you, they need to try to get you the house ASAP with a good price. So, Mr. Thon, is it ethically okay to have 2-3 realtors? Yeah, it's perfectly. Yeah, there's nothing wrong with it, legally and ethically. You tell them upfront, I'm looking to buy, and the competition is so difficult. I mean, depend on the area. If you're talking about Bay Area or Seattle, it is challenging. Even right now, there's a lot of competition. Home listed for sale get multiple offers. So it's still challenging time right now for the buyer. It's not that easy. It's not like you go out and you pick a house that you want and you can negotiate and get the best house, the best price. It's not that easy. So you need a good realtor to help you. It's very important. A good realtor can save you a lot of money and time. ਜੀ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ 2-3 ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 2-3 ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਐਥੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਫਰੰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ 2-3 ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਵਿੰਟਨ ਚੋਂ ਬੋਲਦੀ। ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਵਿੰਟਨ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਸੌਰੀ ਰੇਡੀਓ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2-3 ਰੀਅਲਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਟਰ ਥੋਨ, who pay the realtor and what do they make?
Okay. Depend on the area in the country. In the Bay Area, the realtor make 2.5% of the home price. So the realtor that represent buyer will get paid 2.5%. The realtor that represent the seller will get 2.5%. So the total is 5%. And the seller will pay that 5%. 5% is a lot of money. If you talk about $1 million house in the Bay Area, that's $50,000. That is a lot of money. And the seller is paying. However, if you look at the bigger picture, when the seller sell the house, they look at the bottom line. What would they receive after all the costs and expenses? I know that is matter. And the buyer, when they offer for the house, they also look at their bottom line, how much they end up paying for the house. So the difference go to the realtor, the expenses. So in a way, the buyer is also paying for the realtor, because without the realtor commission, the price would be a little bit less, right? So in one way or another, the buyer and the seller are both paying for the transaction. On paper, the seller is paying, but if you really look into it, you know that both of them are paying for the realtor commission. So it's not that free. Nothing is free. Someone that helping you, represent you, spend months, a month, 2 months, 3 months to help you buy the house. They get paid, and you are actually paying for it, even though on paper you don't pay. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 2.5% ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲਟਰ ਆ ਉਹਦਾ 2.5% ਅਤੇ 2.5% ਉਹਦਾ, 5% ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲਟਰ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ 50,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, 25,000। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੈਲਰ ਆ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। So thank you very much, Mr. Thorn, for joining, and thank you very much once again. Thank you. See you next week. Sure, thank you. So ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।